Business operations in the capital city Nairobi Central Business District came to a standstill with a scanty flow of human traffic and the few visible people moving about in haste, apart from seeming visibly nervous in anticipation of a certain occurrence. And at around 10 in the morning, the atmosphere bore a face far from the usual ambience of hooting vehicles as blast rocked the CBD, tear gas canisters going off as police engaged in running battles with protesters. Maandamano haiwezi fika mahali tunaweza fika hata sisi watu wa jua kali, itatuumiza sana. Sasa hata hii ukiangalia maendeleo yetu, hakuna maendeleo sahihi. Kama hizo maandamano saa imepoteza wateja wangu. Mimi kile kitu naomba wa Kenya tusichanganywe na viongozi wanatutumia vibaya. Mimi nataka kumuuliza Bwana Rais William Samoei Ruto. Raila amehangaisha Kenya hii muda mrefu. Wachega kwa adili na yeye ili Wakenya waishi kwa amani. Tumechoka na haya maandamano. Sisi watu tumesoma, tuna biashara ndogo ndogo hii Nairobi, tumeharibiwa. Most businesses resorted to closing down, the highways deserted, with a few vehicles speedily and carefully making their way, perhaps only guessing what the ruckus in the capital would culminate to, with the Kenyatta International Convention Center KICC being the congregating point targeted by the protesters as announced by the Azimio One Kenya coalition. Sehemu ya Meru asubuhi ya leo kuja kununua viatu za kuuza. Lakini kufika nilipata hali si vile ilivyo. Kukuwa na watu pale, soko Komba ilikuwa imefungwa. Sasa biashara imeweza kuharibika. Hata nashindwa, nimetumia fare mingi. Sasa nashindwa vile narejea pale bila viatu. Mimi siko kwa maandamano, lakini nasema ya kwamba na kuwa eti kweli penye tuko Kenya si mzuri. Tumefinyika, kila kitu iko juu. Na nikiangalia vile kunaendelea leo, bado nikirudi side ya opposition, si lazima tutoe vita ama furugu ndio amani patikane. Njia ni mingi za kutafuta vile tunataka. However, the journey was a teary affair as protesters scampered away from law enforcement officers, with this security guard bearing the full-blown effects of a canister that went off near him on duty manning a closed shop. Public service vehicles were caught up in the mishmash in the Monday demos as protesters reiterated to the police repulsion. Some of the officers were clad in interesting attire as they ensnared the protesters who unsuccessfully pressed for the KICC building, nabbing them one after the other. Tutaanza kuwa wezi hapa, tutawaibia simu, tutawanyang'anya. Is that what you want? No. Me, I believe this government with the manifestation waliweka, walisema it's a bottom-up economy. They are here for young people, they are here for young entrepreneurs. The money walisema wamepromise watu ati wametenga 50 billion, sijui 60 billion ya watu wa bodaboda na watu wa mamboga hazijaonekana. Unajua siwezi kupromise next week ndakupatia 50,000 ambao sijui kwenye nitaitoa ama kwenye iko. Watu wamejitokeza wakaandamana, serikali pia juu ni watu kama sisi, wako na senses, like wataangalia tu vile watatutengeneza life juu ni condition na ni mambo tu na economics. Pigia kura, saizi wako wapi? Andanganya asema asla kwa zile ma-CS wenye ameandika asla mgani yako hapo ndani. Hakuna hata kijana wa mtaa mmoja. Aturudishie kazi mtaani na bei ya maisha chini, hiyo tu. The demonstrations have elicited varied sentiments among Kenyans, an increase in the cost of living being among the cause for the action, according to the Azimio leader Raila Odinga. Maandamano ni kitu ya maana, juu tusipoandamana serikali haitajua venye watu wanateseka huku chini ama wanaendelea aje. Sasa mafuta imepanda. Sasa wewe mwenyewe pengine umeweka mama pale kwa nyumba, hauna doa, upati hiyo doa yenye inaweza kukukidhi wewe na mtoto wako, na hiyo boda ulipe, pengine ni alone. Yenyewe maisha imepanda juu hata kupata hiyo food kuiweka 3 times a day inakuwa ngumu kwa keja. Mimi nasema tu yenyewe Bwana Ruto popote hako, kama anaweza sikia hii message, sisi kama youth tumekasirika. Kenya yafaa watu waongee. Juu ikiban inabani na sisi, tafadhali. Tunaumia, Wakenya wanaumia.
The former Prime Minister has insisted that mass action remains the only recourse for the government to give a listening ear to the common mwananchi after the end of his ultimatum to the President, Dr. William Ruto administration. We are not here after Azimio leader ama nani. Even if Raila take it, na andele kuweka economy kwa hivi, people will still go back to the street. That is one thing you should know. Atuweki hapo Raila juu tunampenda. No, we are putting him there to represent us. As people to represent tunamaina say until we find the right person. It is a day declared a public holiday by the Azimio boss Raila Odinga, despite reproval from the government. However, one that has saw law enforcement officers engaged in the task to quell protesters who claimed their right to picket over a consistent incline in the cost of living as business operations in the capital alongside the county government services slowed down. Well, I'm currently at the Tomboya Street, a street that is usually rife with activity at this time of the hour. It is past midday, and as you can see, most of the shops are closed. People are cautious about how they move about, and also the traffic is one that is showing a way of caution among the Kenyan people on this very day, the Monday, the 28th of March, that was designated to be the day for the mass action called by the Azimio la Umoja One Kenya leader Raila Odinga. However, not much has come about because even the routes going to the meeting center, that is the Kenyatta International Convention Center, have been cordoned off and no activity has happened as yet. We wait to see what will come out of this mass action, and will we be able to witness anything coming out of the whole move. Emmanuel Kutosi, Ebru TV.